Holy God, we thank you Mwari watsvene tinokutendai as we come to the closing moments of our camp meeting. apo taakusvika pakuvharira camp meeting yedu. Help us to have a clearer understanding of your word Tipetsereiwo kuva nekunzwisisa kwakajeka kweshoko renyu. as we have learned and been taught this weekend Apo tadzidza uye tadzidziswa weekend ino in both our public and our private conversations mukutaurirana kwedu kuri private nekuri public, that you are trying to show us not to take anything for granted. tiri kuzama kutiratidza kuti tisatora zvinhu for granted. Help us to be diligent students of prophecy Tibatsirei tive ma-students veprophecy vari and to diligent continue the work of development that you begun in each of us. nekuramba tichiendera mberi nebasa rekudevelopa ramakatanga mune mumwe nemumwe In vedu. Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. The studies that we have been doing over this Zvidzidzo weekend zvataa tichiita paweekend ino were a continuation of the subject of the Second Amendment, kwakuri kuenderera mberi nechidzidzo which I'd like cheSecond to Amendment, rephrase or reframe as civil rights. zvandoda kutaura patsva sekuti ma-civil rights. So we spoke about this subject in several different ways, Saka takataura nenyaya iyi nenzira dzakawanda dzakasiyana, and we covered material that has been in the public domain in this movement for several years. takabata material yanga iripo mupublic domain movement ino kwemakore awanda. What tends to happen is the following. Zvinowanzoitika ndeizvi zvinotevera. I'll bring up a subject Ndinounza nyaya and it's unlikely that we will come to a conclusion, tinogona kusasvika pakupendera, and then I will revisit the subject at a future date. tinozodzokera kusubject yacho kudheti riri kumberi. When I choose to close down the subject and discuss it in the future, I try to leave it in a place Pandinosarudza kuvhara subject ndozoitaura kumberi, ndinozama kuisiya panzvimbo that has a level of closure for people so they can understand something about the subject. ine level yekuti vanhu vanogona kunge vanzwisisa subject iyoyo. And what can tend to happen afterwards Chinozogona kuitika mushure mezvo is one of two scenarios. chimwe chezvinhu zviviri izvi. Often it's the second one. Kazhinji So the ndechechipiri. first scenario is Chekutanga ndechekuti straight revision. vanhu vanobva varevhisa ipapo I ipapo. bring up the same terminology, Ndinounza mavara akafanana, the same idea, the same concept. pfungwa imwe chete, concept imwe chete. The example might be slightly different, Muenzaniso unogona kunge wakati siyanei, but the phraseology is the same. asi kutaura kwacho kwakafanana. The second way Chechipiri a subject is revisited, nzira iyo subject the framework is different, the language is different, the model is different. framework inenge yakasiyana, language yatosiyana, model iri And when I do different. that, which is Pandinoita more izvozvo frequent, zvinowanzonge zvakafanana, kakawanda kacho. Sorry, often people don't realize that this is a continuation of the same subject. They see it as something new. kazhinji vanhu havazozvioni kuti kuenderera mberi nechidzidzo chimwe chete icho, vanozoona kunge chimwe chinhu And we chitsva. may agree or disagree Tinogona kutenderana kana kusatenderana of whose responsibility it is to know whether it's new or continuation. kuti responsibility yaani yekuti muzive kuti tiri kuenderera mberi. So an example of that, Muenzaniso weizvozvo, several years ago, makore akawanda I apfuura brought the subject of
the nature of humanity before the movement. Ndakaunza chidzidzo chechimiro chemunhu pamberi pemovement. There was nothing particularly new or radical about doing that. Papasina chinhu chakanyanyoita chitsva kana chiri radical nekuita izvozvo. But what caught people in the movement off guard Asi chakabata vanhu vemovement vasina kugadzirira were some of the definitions that I used. mamwe madefinitions andakashandisa. So the main one was the chikuru chacho definition chaiva chekuti definition of sinful nature. nature What does yechivi. sinful nature mean? Sinful nature zvinorevei. For many people, I turned its definition upside down for them. Kuvazhinji ndakapidigura definition iyoyo. Unbeknown to me, which means I didn't know, Ndisingazivi that subject, kuti chidzidzo ichocho the nature, I'm going to call it of Christ, chechimiro chaKristu would cause a shaking and people would leave over that subject. chaizokonzeresa shaking and vanhu vaitozobuda movement nenyaya iyoyo. Because this was a subject that came straight out of inspiration, Nekuti ichi chidzidzo chakabuda straight kubva that muinspiration. people in my circle of friends Kuti vanhu vandaitamba navo had been discussing for over a decade before, 10 years. vakanga vatochitaura kwemakore 10 nechekare. And I naively assumed that people would either agree with it or at least accept it once it was explained. Ndakangoassume kuti vanhu vachangozvigamuchira kana zvinge zvatsanangurwa. They didn't. Havana. Correct me if I'm wrong, but I think that was 2017. Ndikorektei kana ndiri wrong, asi ndofunga kuti yairi 2017. I left the subject alone. Ndakasiyana nechidzidzo ichocho. The following year, the midnight cry is going to come. Gore raitevera midnight cry yakabva yasvika. It's several years later. Makore akawanda akazotevera. Say it's post 2020, but it may be 19 or it coming into 20. 2020 yanga yapfuura asi togona kunge taibuda muna 19 tichipinda muna 20. I'm going to do a number of studies now Ndakazoita zvidzidzo zvakati wandei on rhetoric. Nenyaya yerhetoric. Hopefully that's spelt right. I don't know, it doesn't look it, but on the subject of rhetoric, it's not. Someone's. Better get it right, I'll get into trouble. I dealt with the subject of rhetoric. Ndakadhila nenyaya yerhetoric, kutaura kunoitwa. Subject of debate. Rhetoric is subject yenhaurirano. But I approached the subject not as the exercising debating skill. Ndakaapproacha subject yacho kwete sekunge vanhu vanenge vachiita makakatanwa. But how to teach. Asi kuti munhu anodzidzisa sei. And so I developed all of that. Ndakadevelopa zvese izvi. I may have my sequence wrong. Ndogona kunge Because I think a little bit before that, nekuti tisati tackled taita the izvozvo subject of fast and slow brain. takanga tabata chidzidzo chefast neslow brain. And I think that was first, and then rhetoric was second. Ndo chakatanga, rhetoric ikazouya. And I think many people didn't appreciate that both those subjects was the same subject as the nature of humanity. Vanhu vazhinji havana kuappreciate kuti zvidzidzo zviviri izvi zvaiva subject imwe chete yenature yechimiro chemunhu. I'll ask a question. Why was this fast brain, slow brain study significant? Chavhunza mubvunzo sei chidzidzo chefast brain neslow brain chakanga chiri significant. If you can connect it to the original study. Kana tirigona kuchibatanidza nechidzidzo chekutanga.
Raquel? Raquel. Wait, please, wait. Please just give the answer. Tingopawo Don't give a mhinduro. preamble. Just give the answer. Why was it significant? Tingopa mhinduro yekuti sei changa Because chiri it shows significant. us how we work, Nekuti our chinotiratidza brain kuti works. pfungwa dzedu dzinoshanda sei. This person over here? Curtis, right? Curtis. That's the wrong answer. Iyo wrong answer. Because it addresses what would be considered sin and not sin as related to our sinful nature and the decisions we make. Nekuti chaizobata chinonzi Good chitema answer. nezvisiri chitema chinoadresa kuti I can't. sinful nature. No, but I will in a minute. I'm gonna repeat it. Iyi imhinduro Or yakanaka. I'll give my opinion, which I think is... Did you want to say something? Ungoda kutaura chimwe chinhu here? Okay, so Saka when we did the original study, patakaita chidzidzo chekutanga we said there's higher and lower passions. takati pane mahigher passions nemalower I can't remember passions. what year fast brain, slow brain is. Is it 21, 20? Handichazivi kuti fast brain slow brain igore ripi. Go with 21. Tichati 4 21. years later, I'm Makore going to take 4 this model and I'm anotevera. going to use different ideology, Ndakatora different model phraseology. iyi ndikashandisa kutaura kwakasiyana. It's not literally Bible, but I'm going to put Bible. Hazvisi literally Bible asi ndichanyora kuti You Bible. will put in your notes inspiration. Unogona kunyora mumanotsi ako kuti So inspiration. inspired statements or phrases. Aiva ma-inspired statements kana kuti kutaura kwafemerwa. And then I'm going to use a secular source. And I'm going to use the phrase fast brain, slow brain. Ndakazotorawo secular source ndikashandisa mavara ekuti fast brain, I slow don't know if brain. people that are understood that. Handina kuziva kuti vanhu vakazviona here kana kuti vakazvinzwisisa. Hopefully you did, if I haven't in the past explained it clearly. Ndinovimba kuti makazviona kana ndisina kuzvitsanangura zvakajeka kare. So the reason why Raquel's answer wasn't sufficient Maka answer yaRaquel yanga isisina kukwana is because her answer would apply to both of these. nekuti mhinduro yake yaizoaplya kune zviviri But there's the zvese. development here. Asi pane development yakaitika apa. What's the key thought that was attached to, I'll call it study 1. Pachidzidzo chekutanga pfungwa yaida kunyatsobudiswa ndeyekuti The kudii. thought that I spoke about over and over again so that it would be fixed in your minds. Pfungwa yandakaramba ndichidzokorodza kuti inyorwe mupfungwa menyu. Power of the will. Simba rewill. I don't know if you picked up what Curtis said. Handisi kuti matora here zvataurwa naCurtis. What's the problem with that? Dambudziko nderipi papo? Is there a problem with that? Pane dambudziko here naizvozvo? This here, that's what was taught, that's what I've said. Is there a problem with that? Pane dambudziko neizvi here? Put your hands up if there's a problem with it. Simudzai ruoko kana paine dambudziko. Put your hands up if there's not a problem with it. Simudzai ruoko kana pasina dambudziko. All of those are inspired statements, by the way. That's an inspired statement. Ese aya ma-statements akafemerwa. It's a bit more. It's the true force of the will, the governing power, all of that. It's right there. Anotaura kuti true force of the will, the governing power of the will, zvirimo. No problems? Hapana matambudziko here? We don't know anymore? Hatichazivi If I'd here? asked that 7 years ago, everybody said, Amen. Dai ndaizvibvunza makore 7 apfuura munhu And now wese you're aiti scared amen. to say Amen. Ezvinezvi maakutya kuti You amen. need to ask yourself why. Mofanira kuzvibvunza kuti What's nemhaka yei. changed in 7 years Chii chashanduka mumakore that now 7 you've become jaded? You've become skeptical zvekuti mava skeptical. of what is right and wrong. Maakutya kuti chiri right nechiri Okay, so wrong the chii. answer to that Saka mhinduro ipapo is that this statement
ndeyekuti taura uku is wrong. kuri wrong. I'm going to have to put the word governing, Ndichaisa vara rekuti the governing, ruler. anotonga. So the will is not the governing power or the governing force of a human being. Will haisi riyo governing power kana governing force yemunhu. Who knows that already? Ndiani anozviziva izvi nechekare? Only a few people. Vanhu vashoma. This study demonstrated that. Chidzidzo ichi chakatiratidza. I've put the word wrong Ndaisa vara rekuti wrong to simplify things for us, kuti tipfavisire so we understand the tizvipfavisire concept. zvinhu, kuti tinzwisise ngwa Because yacho, it's not really wrong. nekuti hazvina kunyanya kuita wrong. What word should we use? Ivara ripi ratinofanira kushandisa? Okay, I'll accept incomplete. I'm just going to put limited. Ndichangoisa kuti zviri limited kana kuti hazvina If you're taking kunyatsokuzara. notes, incomplete, write that there. Incomplete. It's not the Incomplete complete picture. haisi riyo complete picture. So this model says what? Imodel inoti kudii? What's the governing force in a human being? Governing force mumunhu chi? Emotions, which is Ma-emotion lower powers. anova ma-lower powers. The lower powers control and govern the human being. Ma-lower powers anocontrola nekugovhena munhu. So what does that do for you? Izvi zvinota sei Your kwatiri? concept of the gospel. Concept yenyu yeivhangeri It turns it upside down. zvinoipidigura Because you were taught nekuti makadzidziswa this ideology, number one, pfungwa iyi yekutanga that when you shouted kuti zvamadaidzira, at your child, your spouse, pamunodaidzira kumwana and you wenyu say sorry, wobva wamuti sori, won't do it again, What do you do paunopopotera again? mwana womuti sori, chii chaunodzokorodza? same thing. Unodzokorodza And you zvinhu say, zvakafanana oh, the naizvozvo. problem Ungoti dambudziko nderekuti, is what? nderechii? Another book that's coming to our movement, it's not will, Rimwe bhuku rakauya mumovement medu harizi will, habit. I've habit. just got bad habits. Handingori nemahabits asiriyo. Pick a time period. 30 to 90 days. Ukatora nguva kana kuti 30 Practice kusvika makes 90 days, perfect. practice inoita kuti zviite. If you've read the book, Kana wakaverenga it's bhuku not true, hazvisi because most of you zvechokwadi, have been trying this all your life and it doesn't work. nekuti vazhinji venyu vaizvizama upenyu hwese ende hazvishandi. And until you get additional information Kusvikira wazowana information and put the yekuwedzera, pieces of the puzzle together, wobatanidza mapisi epuzzle acho pamwe chete, you end up living a fake or false gospel. unopedzisira wakurarama gospel renhema. And our movement is full of these erroneous ideas. Movement yedu yakazara nepfungwa idzodzo They're dzine erroneous not because they're wrong, but because they're limited. error, not nekuti dziri wrong asi nekuti dziri limited. So this is not a problem of habit. Haisi dambudziko yehabit, It's a problem of human nature, idambudziko yenature because you yemunhu, can't change this. nekuti haugoni kushandura izvi. You can't change your slow and fast brain. Haugoni kuchandura slow It's been nefast brain built into zvako, you. zvakavakirirwa mauri. Once you understand that, Wanzwisisa it izvozvi, explains much of human behavior and your own. zvinotsanangudza behavior yemunhu uye yako iwewe. But what it should do for you Asi zvazvinofana kuita is not only help you to kwauri, understand yourself, but it should help you to understand other people. hakusi kungobetsera kuti uzvinzwisise iwewe, asi zvokubatsira kunzwisisawo And I vamwe think we vanhu. don't follow through with some of these ideas. Ndofunga kuti hatizoiti follow through nedzimwe pfungwa idzi. I'm not here to give you a reading list. Handisipo pakupai list yekuverenga. It's difficult to develop your thoughts, your ideas from news articles. Zvakaoma kudevelopa pfungwa dzenyu nemaideas enyu kubva mumanews You need to articles. read a book Munofanira kuverenga mabhuku to help the author to guide you through a life-changing
understanding of some issue. kuti munyori akutungamirirei kuti unzwisise zvinhu zvinoshandura upenyu hwako These are pane not the only maissues. two books that I have publicly spoken about, but Haasiriwo they're ega two mabhuku important maviri. books that have changed the mindset of this movement. This was one. Haasiriwo mabhuku ega ndakataura nezvawo, asi ndiwo mabhuku maviri akashandura And the other one, pfungwa dzemovement ino. Iri ndo rimwe racho. Rimwe racho Gendered nderechi? Brain, Rainzi The Gendered Brain. to demonstrate that there is no such thing as a male or female brain, Zvinoratidza kuti hakuna pfungwa yekuti yemurume kana chemukadzi. which again is in agreement with study 1. Zvinowirirana zvakare nechidzidzo chekutanga. When you go to inspiration, it doesn't say this is how a male or a female brain works. It says this is how the human brain works. Paunoenda kuinspiration inongoti izvi ndo kushanda kwepfungwa dzemunhu, kwete dzemukadzi kana dzemurume. So all of those things Zvinhu zvese izvozvo are dealing with the same subject, but in different ways. zviri kubata chidzidzo chimwe chete asi nenzira dzakasiyana. And then we spoke about how to teach. Takazotaura kuti tinodzidzisa sei. And according to some people, Maererano nevamwe vanhu, I'm not really qualified to explain this because I'm not a good teacher. handisi qualified kuexplaina izvi nekuti handisi mudzidzisi akanaka, Which is fine. zvinova zvakanaka. So then we went to this Greek, I think it's Greek idea of rhetoric, Takazoenda kupfungwa yechiGreek yerhetoric, how you go about teaching. kuti unodzidzisa sei. So I want us to see that this is a continual theme that's been running through my teaching over several years. Ndoda kuti muone kuti iyi itheme yairamba ichienderera mberi mukudzidzisa kwangu kwemakore akawanda. And yesterday, it's been a long weekend, Nezuro followed on from the subject of the Second Amendment. tichiteverera pafungwa kana chidzidzo cheSecond Amendment. Before we move on, Tisati taenderera mberi, does anybody have any questions on what I've just addressed? pane ane mibvunzo here pane zvandabva kutaura? A real question? Tamina? I didn't pick up how teaching in that is connecting to the nature of humanity. Handina kunzwisisa kuti kudzidzisa nerhetoric zviri kubatana sei nechimiro chemunhu. So I'm not going to prove it here, the argument, Handisi kuzozvipruvha panapa argument yacho, but to put it simply, asi kuzvitaura nenzira the Greeks yakafara. had worked out VeGreek vakanga vaita work the three out components, if we call it, of rhetoric. macomponents matatu erhetoric. And the reason we should use and develop those skills Maka tichifanira kushandisa nekudevelopa maskills iwayo, is because that's how human brains work. inyaya yekuti ndo kushanda kunoita pfungwa dzemunhu. Why you go to sleep with certain speakers and not with other ones. Paunoenda kunorara nemamwe maspika kwete nevamwe. Why body language becomes significant. Sei body language ichizova significant. Understanding human psychology, Kunzwisisa psychology yemunhu teaching effective. That was the point of that. nekudzidzisa zviri effective ndo yaiva pfungwa yezvese izvi. Don't call it teaching, call it evangelism. Musaiti teaching, ngoiti evangelism. Most of us are bad evangelists. Vazhinji vedu ma-evangelists vari bad. Curtis? No? Curtis. Okay. So we're going to move on to the Second Amendment. Takuenda ku-amendment yechipiri. You have a question? Nemubvunzo. Behind you. So, did you equate or make a difference between habit and the fast brain? Maybe I'm confused with it. No. Maenzanisa here kana kuita musiyano pakati pe-habit ne-fast brain. What the logic that I just spoke of here, Logic yandataura nayo apa. I can't say no to your question. Let me re-explain what I said. Rega nditsanangure zvandataura. The reason you keep on sinning Maka uchiramba uchitadza is not bad habit. haisi habit. Neither is it sinful yakashata. nature.
haisi zvakare The sinful shaking that nature. happened in study 1 Shaking yakaitika muchidzidzo chekutanga was based upon the definition of sinful nature. yaiva padefinition yesinful I don't know if you nature. remember. Handisi kana muchirangarira. I said Ndakati sinful nature sinful nature is the same yakafanana as what? nechii? The same as what? Yakafanana Someone can just nechii? shout it out. Sinless nature. Yakafanana nenature isina chitema. There's no fundamental difference between the two. Hapana musiyano uri fundamental pakati pezviviri If izvi. you don't understand that, Kana usinganzwisisi these izvi various components, macomponents ese aya, I don't think you can understand handifungi kuti what unogona our present kunzwisisa message is. kuti meseji yedu iri pari nhasi ndeyechii. So a lot of the comments that I have made off screen this weekend Macomments andataura akawanda tisiri pascreen weekend ino privately, but muprivate also that I've spoken about publicly in previous presentations zvakare neandakataura mupublic mapresentation apfuura about feminism, maererano nefeminism. I don't think you can understand clearly without having this historical context. Handifungi kuti unogona kuzvinzwisisa zvakajeka usina context yehistory yakadai. These are not random thoughts. Hadzisi pfungwa dziri random. Even if I may give the impression that they are. Kunyange ndichigona kupa impression yekuti ari Did I random. answer your question? Ndapindura mubvunzo wako No. here. I'm Wait. going to move on. Ndakuenderera Second mberi. Amendment. Amendment It's a yechipiri. follow on from, I think someone said 6 presentations back in time. Kuenderera mberi nemapresentation 6 akaitwa kare. I made a point. Ndakaita pfungwa. Can't even remember what the point was. It doesn't matter. Remember kuti pfungwa yacho yaiva yekuti kudi hazvina basa. People say Vanhu vakati this is the final story of the Second Amendment. iyi ndiyo final story yeamendment Get yechipiri. into a conversation with somebody, Ndataurira nemumwe munhu. and time and chance, Time nechance. people, coincidence, Kana coincidence. and people's prejudices Maprejudice evanhu. or ideas of what's right and wrong Kana pfungwa dzevanhu dzekuti zvakanaka nezvakaipa form the ndezvipi. basis of a conversation that I have with somebody. Zvabva zvagadzira basis yekutaurirana I agree kwandaita to tackle the nemumwe. subject of the Second Amendment, Ndakabvuma kutaura nenyaya yeSecond Amendment. and what either starts off or appears as some random subject Chinotanga chiita sekunge isubject ingori random. ends up becoming a continuation of a study I think that I was done 5 years ago. Chinopedzisira chakuita continuation yechidzidzo chandakaita makore And 5 now, apfuura. A week Izvezvi ago, when it's Ah. tackled, the subject of the Second Amendment, vhiki rapfuura amendment yechipiri payakabatwa. what am I not worried about Chii chandisiri worried nacho in last week's study? muchidzidzo chapfuura? What don't I care about? Chii chandisina basa nacho? You can shout out an answer. Ngona Just kudaidzira no, mhinduro. not that. One word. Vara rimwe chete. I don't care about guns. Hana basa nezvepfuti. The story or the conversation begins with guns, Second Amendment. Nyaya inotanga nepfuti, iyo yeSecond Amendment. I'm not interested in that. Handina basa What nezvepfuti. am I interested in? Chii chandiri interested machiri? Self-defense. Self-defense. Why am I interested in self-defense? Sei ndine interest neself-defense. Someone said civil rights, someone said prophetic. Umwe ati No to civil both of rights, those. umwe ati prophetic, kwete kune zvese izvi. Because it's the nature of humanity. Nekuti inature yemunhu. And if you're not, I guess if you don't not told it, perhaps you don't see it. Kana usina kuzviudzwa If you're not pamwe told or hauzvioni. it's explained, Kana usina kuudzwa kana kuti zvisina kutsanangurwa.
These are all recurring themes. ese aya matheme anoramba achidzoka. So I'm going to call this 5, Ndichanyora iyi kuti yechi5 yechi5 because tucked into here nekuti takapenyera was pakati apa 2019 Second yaiva Amendment. 2019 Second Amendment. So this is the same subject. Iyi inyaya imwe But when I chete. spoke about it in 19, it Pandakataura seemed nayo disconnected. muna 2019 yaita unge isina kubatana neizvi. Can you confirm it was 19? Because I've said it 3 or 4 times. Okay, someone's double checking. So well, I will change that in a minute because I've said it a few times. Who said? 19. We'll go with 19. So the Second Amendment, it's not about guns, it's about self-defense. Second Amendment haizi yezvepfuti, ndeye self defense kana kuzvidzivirira. I want to add a key word in here, so I'll answer it because you won't know what it is. Ndoda kuisa rimwe vara riri key. Saka ndichaipindura nekuti Because I'm not giving you enough context to know what the word is, so I won't ask you. handina kupai context yakakwana kuti muzive kuti vara racho nderipi, saka The way it was taught last week, nzira yayakadzidziswa nayo vhiki or rapfuura, the way you think it was taught last week, either Kana way, nzira yamunofunga kuti yakadzidziswa nayo vhiki rapfuura, or the impression that you got, kana kuti impression yamakava nayo, I will ask for the key word, ndichavhunza is keyword. based upon molding or conditioning, Zviri based upon kumolda kana kuita condition, which is number 3. inova number 3. What's the Second Amendment about? The Second Amendment ndechi Guns, futi, but just fill in a phrase or a sentence. asi kungoisa phrase kana sentence. What's the key word? Vara riri key nderipi? Right. Right. So as soon as you get the right to bear arms, Kana uchinge watongowana right what are you going to do? uchaita sei? No. You're going to transfer the right Ucha transfer right iyi about gun, yepfuti, and you're going to turn that into your right woiita for kuti ive self-defense. right yako yekuzvidzivirira. Now you've got a right to defend yourself. Zvino waane right yekuzvidefenda. Put your hands up if you agree. Sumudzai maoko kana On last muchibvumirana. week and this week, Based upon vhiki rapfuura nevhiki rinoita 2019, ne2019, if you have a right of self-defense, kana uine right put your hands up if yekuzvidefenda. you've got a right to defend yourself. Simudzai maoko kana muine right yekuzvidzivirira. Okay, so most of you put your Vazhinji hands venyu up vasimudza maoko enyu. and it's the wrong answer. Imhinduro iri wrong. It's the wrong answer Imhinduro iri wrong. because you've not been keeping track of this subject. Nokuti mamusiri kufambirana nesubject iyi. If I say it's your right, Kana ndati inini i-right I yako, won't pick up your question. If you say it's your right, ukati iwewe i-right yako, that infers zvinobva zvaita sekuti you have a choice. une choice. Une sarudzo It mazviri. infers you have a choice if you have a right. Kana uine right, zvinobva zvareva kuti une sarudzo. I have a right Ndine right to turn the other cheek or not, yekupa rimwe dama kana kwete. To- argue back or be silent, Kupopota kana kunyarara. be swift to hear, Kunzi slow to speak, ngativei vanokasira kunzwa tove vanononoka kutaura. choose. Sarudzai. And so that's how we define or put in parameters the issue of self-defense. Ndokudefaina kana kuisa maparameters Now, kwatinoita I'm not saying nyaya there's not yeself-defense. I'm not saying there's not truthfulness to that. Handisi kuti pane chokwadi mazviri. Handisi kuti But if hapana that's chokwadi where you mazviri. reside Asi kana paripo you will make- pauri in your thinking, mupfungwa you will dzako make wrong conclusions, wrong decisions. unoita maconclusions asiriwo kana madecisions asiriwo. You don't have a right for self-defense. Hauna right yeself-defense. You don't have a choice. Hauna sarudzo.
You don't have a choice to defend yourself. hauna sarudzo yekuzvidhifenda. Someone said, why? Mumwe munhu ati nemhaka yei. We'll go here. Tapinda apa We'll take the lay person's term of fast brain. tichangotora kunzwisisa kwemunhu lay person kwe-fast brain. So someone said instinct, Mumwe munhu ati which I'll put instinct. down. What's this? Izvi zviizvi Fight, kurwisa, freeze, kufriza and flight. kana kutiza. Thank you, Mark. People forget the freeze. Vanhu vanokanganwa freeze. Fast brain, can you control it? Fast brain unoigona kuicontrola here? No. Kwete, You don't have a choice to engage. hauna sarudzo yekuengenja. And that's where you put fighting. Ndo paunoisa fight, kurwa. So you know from all these definitions, you don't have a choice for Saka kubva self-defense. mumadefinition ese aya unoziva kuti hauna sarudzo panyaya It's yekuzvidzivirira. built into your system. Zvakavakirirwa musystem yako. Now, you can give yourself, take a breath and have a 10-second pause. Unogona kuzviti wofemera mukati woita pause ye10 seconds. You can engage the lazy brain. Unogona kuzoengenjawo Then you can pfungwa ine choose usimbei. Then or a right, uchizosarudza. etc., etc. Kana kuti But at its zvakuita right fundamental, zvimwe zvese izvi. at the fundamental level, at its core, you don't have a choice for self-defense. Asi pari fundamental chaipo chaipo hauna choice You won't panyaya get from a Second dzeself-defense. Amendment Haumbozviwani izvi kubva muSecond or a Amendment Supreme Court decision. kana kubva mudecision yekuSupreme Court. You get it by understanding human nature. Unozviwana So these nekunzwisisa are all nature yemunhu. recurring themes. They're not independent studies. Aya mathemes anoramba achidzokorodza hazvisi zvidzidzo zviri independent. Okay, any questions so far? Kana ane mubvunzo sofa here? Walter, Water. thank you. Sorry. Put it really close, otherwise they can't Oh, hear. when I think of fight or flight or freeze, for me, fight is self-defense, but freeze or flight, to me, it seems like you don't defend yourself if you run away or you freeze. Like, so how does that work? Pandinofunga kuti flight kana kuti fight kana kuti freeze. Freeze unoita kunge hauzozvidefend, unongofreeza ipapo. Kana flight kutiza. Well, Saka without going unozvidefenda into the sei? details, Singapindi mumadetails. there's chatter over here that's answered your question. Pane kutaura kuri apa kwapindura mubvunzo wako. You can show if you go to the core principle that each of those are the same thing. Ukapinda mumacore principles unoona kuti zvese izvi zvitatu chinhu chimwe chete. But ignore these two. Asi chimboignora zviviri izvi. Fighting is part of the fast brain. Kurwa ipart ye-fast brain. Fast brain, there's no choice, Fast brain hapana sarudzo, no control, hapana control, no right. hapana marights. It's innate. Yakavakirirwa matiri. Is that innate? It's innate. It's built into. You can't control it. Haugoni kuicontrola. There's some elements of it that you can control. Pane ma-elements azvo aunogona kucontrola. But if you stay at that level, you come to wrong decisions and wrong conclusions. Asi ukaramba uri pa-level iyoyo unouya pama-conclusions ari wrong. Any questions or Pane comments? mibvunzo here kana ma-comments? No? Sure. Yes or no? Okay. If we're okay all the way through here so far, Kana tiri right pesa apa so far, we can pick whatever subject we want. togona kutora subject ipi zvayo yatinoda. And if you haven't walked through 7 or 8 years of history, Kana usina kufamba through 7 kana 8 makore enhoroondo seen aya. how this concept has been threaded through at least my studies, Ukaona concept idzi kuti dzakathreadwa sei, at least muzvidzidzo zvangu. every time I talk about something, it just seems random or disconnected, and you don't know what to do with those things.
pese pandotaura nezvechinhu zvinoita kunge zviri random zvisina kubatana and hauzozivi kuti woita sei nezvinhu izvozvo. We're Adventists. Tiri maadventist, You know you can't explain the New Testament without understanding the Old. unoziva kuti haugoni kutsanangura testamende itsva usina kunzwisisa yekare. Likewise, you can't understand spirit of prophecy without understanding the Bible. Haugoni kutsanangura spirit of prophecy usina kunzwisisa You Bible. expose yourself to danger. Unozviexposa You come to wrong kudanger, conclusions. wouya pamaconclusion ari wrong. And I want to show us so easy to do that. Toda kutiratidza kuti zviri nyore kuita izvozvo. So this is not an exercise in you telling me off. Haisi exercise yekuti mundiite tell Why off. don't you tell us this was this subject? Kuti sei musina kungotudza kuti ndiyo yaiva That subject iyi, 5 was 1. kuti 5 yaiva 1. I'm saying that's not my responsibility. Ndikuti haisi responsibility yangu. You have all the tools in front of you, Matools ese munawo and pamberi penyu. you should know this methodology Munofana kuziva methodology iyi because it's called threading. nekuti inonzi threading. Thread. See, wheels upon wheels, whatever you want to call it, these are not new concepts. Even the I'm a concept- methodology Haasi isn't new. matsva. Iyi methodology haisi itsva. If I made this look difficult, Kana ndaita kuti zviite kunge zvakaoma izvi, so I was up here, ndandiri And I said, panapa actually, ndikati I've lost my thought. I don't even know what I'm talking about. ndakanganwa zvandachida kutaura, handichatombozivi zvandachida kutaura. You wouldn't come. Hamaizombouya. I'm required to make it look easy. Ndinotoitwa required kuti ndizviite kuti zviite kunge zviri nyore. Unless you prefer to have dumb people stand up and try to show you something. Unless muchipreferya vanhu vari Ignorant. dumb kuti vasingazivi, vasina kudzidza kuti vauye vakuratidzei zvimwe zvinhu. That's not, I don't see that as an argument where people say, well, you make it look easy, but when I try it, I can't do it. Handifungi kuti argument yekuti imi munosvita kuti zviite kunge nyore asi Or tell me. pandozvizama zvakaoma. Like I'm Ndiudzei. keeping some secrets from you. Munondiudza sekunge ndiri kuchengeta masecrets kubva kwamuri. If that's what you felt, Kana zvirizvo zvamanzwa, I've given you 7 years. ndakupai I've opened makore up. 7. Ndakabuda pachena. But I don't take the criticism, Asi handitori criticism iyoyo. Arian, because I don't think it's fair, Nekuti a fair handifungi kuti criticism. zviri fair. Handifungi kuti criticism I've iri been fair. open and frank about what I teach, the style and why I do things. Ndakanga ndiri pachena kuti nezvandodzidzisa style yacho nekuti nemhaka yendichiita zvinhu. And I'm 100% sure when I got to number 3, I said that I had done 1, 2, 3. So that's already in the public domain. 4 and 5 may not have been. 100% kuti pandakaita 1 2 3 ndakanga ndataura kuti ndaita 1 2 3 zviri mupublic domain, pamwe 4 ne5 pamwe ndo And 5 zvazvisira. is only last week. 5 yakangoitwa vhiki rapfuura. Arian. Arian, May I add a thought? ndogona kuwedzerawo pfungwa here? Yes, right. Another thought that shows that it's not a new thing. Imwe pfungwa inoratidza kuti hachizi chinhu chitsva, Because I think as a movement in the last, especially I think in the last 5 years, nekuti or longer. semovement Well, 5 makore years. 5 apfuura, with the message of with the Midnight Cry message and the message on sexism, feminism and radical feminism, neMidnight Cry message nemessage yefeminism neradical feminism, we as a movement have required from people in the movement isu semovement takava nemarequirements kubva kuvanhu vemovement, men and women, varume nevakadzi, but especially women in this context, asi nyanye madzimai mucontext iyi, that you cannot stay in an abusive relationship. kuti haugoni kuramba uri murelationship iri abusive. So abusive, living in an abusive relationship,
you're required to stop that as a man and as a woman. Unge uri murelationship iri abusive uri required kuzvimisa semurume kana semukadzi. So in the case of the woman, you're not allowed to say, I'll just stay here because that is causing less trouble. Kana uri mukadzi haukubvunza kuti ndingogara panapa nekuti zvinokonzeresa matambudziko mashoma. And then we have said it is required that you stand up for yourself, defend yourself, and Takati do whatever zvinotorikwayiwa that is necessary. uzvimiririre uite zvese zviri necessary uzvidefend. So here I see another, this is an example Uyu of muenzaniso how we require self-defense. And it's not a wekuti choice. self defense iri required haizi sarudzo. And that's been part of, within our movement, at least for the last minimum 5 years. Izvi zvava zviri movement medu at least kwemakore 5 years kana anopfuura. Any comments, questions? Pana ane kutaura here kana mubvunzo? What are the key phrases you used? You said feminism, Mwashandisa mavara ekuti chii? Feminism, This is radical feminism, abuse, harassment. abuse, radical harassment. feminism, abuse, harassment. Okay. All right. So we'll just recap that. Ndada Okay, kungobata so- izvozvo. Someone asked a question. Pane abvunza mubvunzo. I put it on the forum so you can see it. Ndazvisa paforum kuti muzvione. Should have it now. So I'm just going to read it straight for the translators. What is the movement's prophetic understanding of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? Does self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and Ukraine? Movement, prophetic position yemovement mukunzwisisa matambudziko ari kuitika kugaza nekuukraine ndeipi? Self defense inopawo here moral justification kuma-humanitarian crisis ari kuitika munzvimbo dzegaza neukraine. Couple of things. Pane zvinhu zvakati wandei. First of all, I like the question Chekutanga ndofarira because it's mubvunzo uyu phrased well. nekuti wakavhunzwa Often we zvakanaka. ask bad questions. Kazhinji tunobvunza mibvunzo yakashata. It's limited and specific. Iri limited uye iri specific. Another observation, I've had this question asked in several different ways by several different people. Imwe observation, mubvunzo uyu wakavhunzwa nevanhu vakawanda vakasiyana-siyana nenzira dzakasiyana. But they all say essentially the same thing. Asi vese vanongotaura zvakangoda kufanana. What is the movement's prophetic understanding Prophetic understanding yemovement of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? mucrisis yekuitika yegaza So that's part neyekuukraine one. ndeipi? Ndo part 1. Does self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and Ukraine? Self-defense inopa here moral justification kuhumanitarian crisis iri kuitika iri kuramba ichiendera mberi kugaza nekuukraine. Who wants to have a go at answering that? Ndiani anogona kupindura mubvunzo uyu? We'll go with question one, Yatanga nemubvunzo wekutanga, the easier of the two. yakapfava The easier of the yemavhiri. two. We'll say your, not the movement. Tichati position What's yenyu your kwete prophetic yemovement. understanding of what's going on, the crisis that's going on in Gaza and Ukraine? Prophetic understanding yako yezviri kuitika kuukraine nekugaza ndeipi? Explain what's going on there. Tsanangura zviri kuitika ikoko. Not sure? Too difficult? Hamunyatsoziva here? Zvakakosha here? Too scared? Munotya here? Simba? Simba?
Voice is paid. Put the microphone really close. You can swallow it. I can't answer. You can't answer? Andigoni Yeah. You don't kupindura. know the answer or you don't want to answer? I don't know the answer. You don't have an opinion? Hauzivi mhinduro. Handizivi mhinduro. All Hauna opinion here? What's your understanding of the crisis that's in Gaza and Ukraine? Kunzwisisa kwako kwecrisis iri kugaza nekuukraine ndekupi? I don't know the answer. Handizivi mhinduro. Is it a good fight? A bad fight? Kurwa It's bad kwakanaka because here there kana is kuti the kwakashata? abuse of human rights Yakashata nekuti kune mahuman because rights of ari ongoing kuabuse. war which is taking place. Who's Nekuti bad? hondo iri kuramba ichiitika. I think Gaza. Ndiani akashata? Ndofunga kuti iGaza. You got two people that are fighting, two protagonists in each war. Une vanhu vaviri vari kurwa muhondo mbiri You idzi. said it's bad. Wati yakashata. Are you saying the consequences are bad or the Ukutaura protagonists are bad? ma-consequences here The people who are kana kuti fighting. vanhu The vari kurwa. consequences. Ma-consequences. Of course, the consequences Okay, you're saying the consequences are are bad. bad. Yeah. Ma-consequences ndo akashata. All the warriors are good, Vese vari kurwa vakanaka. but what they're doing is bad. Asi zvavari What they are kuita doing is zvakashata. bad. But they're good people who are doing it. No. Zvavari Who's kuita bad? zvakashata. Everybody? Ndiani akashata? Munhu wese akashata Yes. here? The Ukrainians are bad and the Russians are bad. VekuUkraine vakashata, That's my vekurussia opinion. vakashata. That's fine. Ndo pfungwa dzangu. What they do, the people are bad and they're doing bad things. Vanhu Yes, vacho please. vakashata ende vari kuita zvinhu zvakashata. Okay. Anything? Nothing. No? Yeah. Tamina? What's your prophetic understanding of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? Prophetic understanding yako yecrisis iri kugaza nekuUkraine ndeipi? I would see two prophetic players active. Ndinoona ma-prophetic players Two kana prophetic ma-actors players. maviri Ukraine, name them. King of the kuUkraine. South versus King of the Vataure. North. King of the South na King of the North. Name them. Vataure. Russia Russia versus United States. ichirwisana So neAmerica. Tamina says that the Ukraine war is a battle between the United States and Russia. Saka Tamina ati Ukraine war ibhattle pakati peRussia neAmerica. Gaza, Gaza I would say the player Islam. ndingati varipo Islam versus versus The world. Islam versus the world. Islam Yes. ichirwisana nenyika. Okay. And you have an opinion on each of those stories about those players. Who's good and bad? Who's good or bad in Ukraine? Well, it doesn't work that way. I don't know. Akashata kuUkraine kana kuti ashandise izvozvo. I can see the self-defense work out in Both. Ukraine. Ndinoona The kuzvidzivirira Ukraine kuchishanda is self-defending itself. Ukraine iri You said kuzvidzivirira. America is fighting, Wati America iri kurwa. and now you switched to Ukraine is fighting. Wachinja kuti Ukraine iri kurwa. Because America is represented in proxy. Nekuti America iri kurepresentwa muproxy. Okay, so it's the Ukrainians versus the Russians, and the Ukrainians are Americans. Ma-Ukrainians vari Proxy. kurwisana neRussia and So ma-Ukrainians who are the good ma-Americans people? paproxy. Saka ndevapi vakanaka? None. The Ukrainians are Hapana. bad. Saka veUkraine vakashata. Well, what is the Don't ask me any questions. Sandibvunza mibvunzo. You just said the Ukrainians are bad Wangoti iwewe I'll finish the veUkraine sentence. vakashata. Pedzisa for nyaya defending sentence. themselves. Vakashata nekuzvidefenda. no? Kwete. They're good for defending themselves. Vakanakira kuti vari So that kuzvidefenda. means that America is good. Zvoreva kuti America yakanaka. I guess in that context. Mucontext America is iyoyo good, Russia is bad. America yakanaka, Russia yakashata. That's your prophetic understanding. Ndo understanding yako paprophecy. At the moment, yeah. Panguva ino ihongo. And why is America beating Russia up? Sei America isi kurova Russia. Because they're violating national law.
vari kurova Russia nekuti vari No, kuviolata it's because it's a international stepping law stone to taking over the world, isn't it? nekuti Yeah. chitsiko chekuti vatore nyika sandizvo here So who's the aggressor now? saka ndiani aagresa ezvino izvi Who wants to take over the world? ndiani ada kutora nyika I guess you want to tell No, not what I United want to States? tell. You tell me what you want to tell. ndiudze zvauda kutaura iwewe The United States? yeamerica The proxy of the United States is whom? saka proxy yaunited Ukraine? states ichii If the Ukraine master's bad, kana master vakashata the servant must be bad. servant vanofanira kunge So vakashata now who are the good people? saka izvino izvi vanhu vanaka Now it would ndivapi be the Russians. vanenge vava verussia Question said prophetically. question yati prophetically Our instinct is to go, instinct Emotional. yedu or ndeyekuenda morality wise, yes. morality kana emotional This is why yesterday's discussion was important, ndosaka kutaurirana kwanezuro because when you kwakakosha start going moral, nekuti paunotanga kuenda zviri moral you start coming up with funny ideas. unotanga kuuya nepfungwa dziri fani Use any stronger word you want to. unogona kushandisa rimwe varara restronga raunoda Go to Gaza. kugaza Who are the good people and the bad people there? ndava panhu vakanaka nevakashata ipapo Depends where you start the story, I guess. zvinobva nekuti nyaya yacho iri kutangira papi There's a war in Gaza. You start it where you want to start it. kune hondo kugaza unoitangira paunoda kuitangira So the good people are the Palestinians. vanhu So vakanaka the Palestinians are ndevepalestine good, saka vepalestine vakanaka and you called them a minute ago. They were who? wamba Islam. wadaidza uchivati chii islam Okay, so we'll leave it there. toisiyira Don't leave ipapo me hanging. No, I don't want to go. I don't want to force you down the path of public record. handidi kukuendesa kune Anybody imwe else wanna say anything? papublic record pane ada kutaura zvimwe zvinhu here No? kwete Okay, so I wanted to show us ndachida kutiratidza when someone asks a relatively simple question, kana munhu akabvunza mubvunzo wakangoita kunge wakapfava what's our prophetic understanding of what's going on in the Ukraine? prophetic understanding yedu yezviri kuitika kuukraine ndeipi Who's telling the truth? ndiani ari kutaura chokwadi Who are the two people? vanhu vaviri ndevapi USA, usa Russia, nerussia Biden. biden Who's telling the truth? ndiani ari kutaura chokwadi Whose version is the right one? version yechokwadi ndeipi Why have you got two different answers? sei tine mhinduro mbiri dzakasiyana What is America doing? america iri kuita sei It wants to take over the world. Daniel 11, verse 41. ida kutora nyika daniel 11 verse 41 Who's stopping them? ndiani ari kuvamisa Russia is. russia ndo iri kuvamisa Whose rights is Russia defending? russia iri kudhifenda marights ani Your rights. marights enyu Every single one of you. Russia's marights enyu defending your mese. rights, russia iri kudhifenda marights enyu which means zvoreva izvo kuti who's your proxy? proxy yenyu ndiani We get it? tazvibata ka I don't know what it means prophetically, handizii zvazvinoreva prophetically except kunze kwekuti except kwekuti that it's morally, morally because they're the same thing. nekuti zvinhu zvimwe So chete you adjust your version of morality, or you Iwe- adjust your version of prophecy. unoadjusta version yako yemorality kana kuti version yako yeprophecy nekuti zvinhu zvakafanana Set your marker isa maka yako and then see where it leads you. woona kuti iri kukuendesa kuti Because all of you, nekuti whoever mese you are, I don't know what the questioner thinks, handizii zvinofungwa nemunhu are abvunza saying, vari kuti as Tamina did, sezvataura the natamina good people are the West.
vakanaka ndevekuwest, Bad people with the East, the Russians. vakashata ndevekueast, Until you marussians. start analyzing it, Kunze kwekuti watanga not prophetically, kuzozviongorora, kwete just prophetically, morally, just zvingori morally, economically, see economically, what the beginning and the end is. kuona kuti pekutanga nepekuguma ndepapi. 91. 91 What did they say? vakataura kuti kudii? We all know that? Toziva There's only a couple zvese of people said it. Maybe they beat you to it. vanhu vashoma vazvitaura. Pamwe This is the vakutangirai. beginning of the New World Order. Vakati ndokutanga kweNew World Order. Monica, Monica, why is it 1991? say it 1991. You mean 2 years after 1989? Makore 2 years matatu after 1989. 1989. For those of us who don't know, what does 2 years after 1989 mean? Kune What do you mean? vasingazivi zvinorevei kuti 2 years after 1989. Zvinorevei. It was a pattern that elder test was showing No, that no. not that. You tell me what it means. Ndiudze kuti zvinorevei. If you don't know, I'll ask someone else. But you got the Kana right usingazivi day, you got the ndobvunza right mumwe munhu. logic. Wakaona But tell day me, what do rakanaka. you mean 2 years Logic after some yakanaka. date? Ndiudze kuti 2 years after rimwe zuva zvinorevei. I only know what she was If you showing. don't know. Anyone else on this side Hauzivi pane mumwe here besides kudivi Tamina? asiri Tamina. No, it's not the fall of the Soviet Union. Kwete Because hakusi that date kudonha would be kweSoviet Union. Nekuti date iro rinenge riri 1989, if we go with that. 1989. Tikaenda 2 years nezvozvo. later. 2 years later. In 1989, America hasn't succeeded. 1989 America inenge isati yabudirira. They inflict a Vanoinflicta chironda. 91. 91 It's the fall. It's the death. ndo Is that what you're going to say? rufu. We good? It's just by 91, you can mark that Kana the 91 Soviet Union has died. waitomaka kuti That's Soviet all. Union yafa. Monica said 2 years. Monica gave a ati 2 year. years ati pagore. I didn't say that. Shh. Sorry. Handina kutaura Monica said izvozvo. 2 years. Monica ati 2 years. I said, that's good. Zvati zvakanaka. Explain it, Tsanangura. which is what you've asked. Zvinova She zvo explain zvawabvunza. it. Ah, So someone Tsanangura. said it marks the death. Umwe munhu ati rwaiva rwisi. Happened to be 2 years after 89. That's all. Zvakaitika 2 years after 89. So once the Soviet Union dies, Soviet Union ichinge yafa. what's America saying? America inenge yakuti kudii? Past, present, or future? Past, present kana future. Present. Present. Now we have Izvezvi tava a new world order, New World and they Order. made a mistake. Vakaita mistake. They may have done away with the Soviet Union, Vanogona kunge vakadhirisa Soviet Union but they forgot asi to deal vakakanganwa with the head. If you want to call it that. nemusoro kana chizvidaidza chidaro. And they made a strategic mistake Vakaita mistake iri strategic because they don't understand the nature of humanity. nekuti havanzwisisi What did they nature yemunhu. think? Vaifunga kuti kudii? We're going to solve this problem. Tichasorovha dambudziko What did they iri. think about human beings? No, Curtis. Once you beat them up, they take it. I'm running out of time, so I'm going to ask. Okay, fine. They said everybody works with slow brains. Vakati They'll use hazvinoshanda their common neslow brain. sense. Shandisa common sense. We'll open the gas and oil markets up to them. Tinovhura mamarkets ese kwavari. They'll all become billionaires Vese vanova mabhillionaire. and they'll become sensible. Vese vanozova sensible.
And what ends up happening is Zvinopedzisira zvakuitika mazviri Russians izvi. VekuRussia are on ava fast brain. vari pa-fast brain. At least Putin is. Putin uyu He doesn't care how much money you give him. haana basa kuti uri kumupa mari yakawanda sei. What does he want? Anodei? Revenge. Anoda revenge. Fast brain. Fast brain. And so they make this strategic mistake because they don't understand the nature of humanity. Saka akaita mistake iri strategic nekuti havanzwisisi nature yemunhu. And now they've Izvezvi got this thing, I don't want to say something insulting, but they've got this entity that has risen up vaane entity yakasumuka like a phoenix. And now they're going to have to deal with it a second time, vakufanira kuchidhila nayo kechipiri. which is what they're trying to do now Ndizvo zvavari kuzama kuita izvezvi. to bring their new world order to a conclusion. Kuunza new world order yavo. So when we say, depends how you look at it, morally or prophetically, Saka patinoti zvinobva nekuti unozvitarisa sei, morally kana prophetically. I'm not sure what you mean by those terms. Handinyatskuziva kuti munorevei nemavara Because if I iwayo. take it morally, Nekuti ndikazvitora zviri moral, who wants to be run by a dictatorship? ndiani anoda kuranwa nedictatorship? All of you do. Mese munoda. Because you trust, who do you trust more? The Bible. Nekuti ndiani wamunonyanya kutrust? Don't answer. You already know who you trust more. Munotoziva kuti munotrusta ani. So you can't argue that, oh, morally speaking. Saka hamugoni kuisa argument yekuti hatichitaura zviri moral. Question number 2, Mubvunzo wechipiri, and we'll close here. tovhara pano apa. I don't know what the questioner is, what they have in their mind. Handizivi kuti munhu abvunza ane chii mupfungwa make. Now it gets more pointed. Iri pointed. Pointed. Does self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and the Ukraine? Self-defense inoprovaida here moral We'll confine our justification discussion to the Ukraine, kuhumanitarian crisis iri kuitika kugaza nekuukraine. the lack of time. Hatisina nguva. Not Sabbath, so we can... Oh, it is Sabbath. We can't stretch the truth. So, who wants to venture on this one? Ndianoda kuzama iyi. Self-defense is going on there. Self-defense iri kuitika apa. Ukraine, by the way, who's defending themselves? Who's the self-defense? Ndiani ari kuzvidefenda? The Ukrainians. We'll go with the Ukraine. They're the ones that got their land invaded, Kuti simplistically. veukraine ndo vakainvadwa. Yes, I understand. We've addressed the issue of Putin a moment ago. Ataura nyaya yaPutin chinguva chapfuura. In Gaza, who's defending themselves? Kugaza ndiani ari kuzvidzivirira? No, not Gaza, the whole thing. Kwete kugaza pachinhu chacho The Gaza war that we currently have, who is defending themselves? hondo yekugaza yatiinayo ndiani ari kuzvidzivirira? Okay. Once again, we've got 2 answers. Why are we keep getting 2 answers Kune mhinduro mbiri. Sei chiramba chingowana this mhinduro late mbiri? in the day? No one can see you. Put your hands up if it's Israel that is defending themselves. Unzai ruoko kana iri Israel iri kuzvidzivirira. Put your hands up if it's the Palestinians that are defending themselves. Sunzai ruoko kana ari maPalestinians vari Okay. kuzvidefenda. So I don't know why we've got different answers, Handizivi sei tine mhinduro mbiri except kunze kwekuti this Gaza war hondo yekugaza. I'll just put war. Ndichangonyora kuti hondo. An approximate date, Date riri Brian, approximate. just shout it out and I'll repeat it. Brian chingotidaidzira toridzokoroza. Start date Rakatanga rini for the war in Gaza. kuhondo yekugaza? 2023, Brian said. 2023 ndozvataurwa naBrian. Yes?
hongu. Ignatius, start date. Ignatius, date rekutanga. Start date for the war in Gaza. Date rekutanga kuhondo Started yekugaza. a long time ago. Approximate date. Approximate date 1948. 1948. Who said yes? Ndiani ati hongu. You said 23. Wati Well, I thought 23. you meant current. I didn't. I asked a question. Ndaifunga kuti kuri yakare So I'll ndaputsa go with mubvunzo. 1948. Saka ndotora 1948. So depending on what date you want to go, Chifanira kuti uda kutanga nedate ripi. depends or defines who is into self-defense. Zvinodefina kuti ndiani ari kuzvidzivirira. So you make your decisions where you want to place all of this. Moita sarudzo dzenyu kuti muda kuzviisa pai zvese izvi. Do you want to place it back here, 70 years kuriisa ago, pano apa here makore 70 apfuura or recently? kana kuti izvezvi. So in the media, Mumedia they're going to place it last year. vanozviisa gore rapfuura. Who's defending themselves? Ndiani ari kuzvidefenda? Israel. Israel. So we'll go with that. Toenda neizvozvo. So the question is, Mubvunzo ndewekuti you know that's what the questioner is asking, don't you? munoziva kuti ndo zviri kubvunzwa nemunhu abvunza handiti. Does self-defense Kuzvidzivirira provide a moral justification kunopa moral justification to the humanitarian crisis here kuhumanitarian in crisis. where? Iri kupi? In Gaza. Iri There's kugaza. no humanitarian crisis in Israel. Hakuna humanitarian crisis kuIsrael. So we know where the war is Tatoziva hondo kuti iri kupi. and what's producing that crisis Chii chiri kugadzira crisis to the iyoyo questioner. maererano nemunhu abvunza. Self-defenses that's causing the crisis. And the people that are producing, the people who's producing the crisis? Ndiani ari kugadzira crisis? Israel is. Israel ndiyo iri So kugadzira. they're the ones that are defending themselves. Saka ndivo vari kuzvidefenda. So when we give our answers, we have to give it in the context of the question or the parameters that are set before us. Patinopindura mhinduro tofanira kupa mhinduro So mucontext it can't be 48. yemaparameters atinawo. Saka haigoni kunge iri Question 48. defines it. Question inozvidefine. If we're okay with that, Kana tiri okay nazvo. so the self-defense of Ukraine, Kuzvidzivirira kweUkraine. is there a moral justification for it Pane moral justification yazvo here? when you consider the humanitarian crisis? Patinotarisa humanitarian crisis. Who's doing the self-defense there? Ndiani ari kuita self defense apa? Fighting in self-defense, same like Israel, is overplayed the self-defense. So most people Vanhu vakawanda would say that the Ukrainians are defending themselves. vanoti veUkraine vari kuzvidzivirira. It's their land that is experiencing an humanitarian crisis. Inyika yavo iri kuexperiensa humanitarian crisis. And the question is Mubvunzo ndewekuti their self-defense justifiable? self defense yavo inojustifiwa here? And you'd all say yes, Munhu mese munoti hongu. because they are, Nekuda What? kuti vari chii? they're being attacked Vari kuatakwa and they're a militia uye imilisha that now is protecting the state. iri kuprotecta state. So if we're going to address it from that perspective, Kana uchiadresa nemuono iwoyo, the Ukrainians are correct, aren't they? veUkraine vari correct havasi here? What we say from a moral perspective, but from a prophetic one, from a moral one, we can't do that. Hatigoni kuchinja ichiti moral perspective, prophetic Depends perspective. where
It's not about morality and prophecy. Hazvisi zvemorality neprophecy. It's about the scale. Ndezve-scale. If you're going to make them proxies, Kana uchizomaita maproxy, when did the Ukrainian war begin? hondo yeUkraine yakatanga rini? 1989. 1989. It's 1989 or 1991, but we're going to 89. That's the better date. 1989. That's when the war begins. Ndo panotanga hondo iyi. When America America stands up painosumuka and starts attacking yotanga kuataka the USSR, the King of the South. USSR kana kuti King of the South. But if you're going to mark 2 years ago Asi kana uchizotaura zvemakore maviri as your apfuura starting point, sepauri kutangira, you come to different answers. unosvika pamhinduro And these are dzakasiyana. not moral or prophetic issues. Aya haasi mamoral kana maprophetic These are issues. issues of scale. Ma-issues escale. But what we have done, or what we tend to do, Zvatakaita kana kuti zvatinowanzoita, we saw yesterday, takaona nezuro. if I look at things morally or if I look at things prophetically, that's not the way to approach it. Kuti handikona kutarisa zvinhu morally kana prophetically, hazvisiriyo nzira yekuzvi approacha You have nayo. to be guided, controlled by No. what? Unofanira kugaidwa kana kukontrolwa nechii? Methodology, rules. Methodology kana Prophecy was marules. seen to be a delineation of events. Prophecy yakaonekwa iri delineation yema-events. The reason I didn't put the word figurative Makasina kuisa is because we're figurative using names, nyaya yekuti takutoshandisa mazita. which means it's not figurative anymore. Zvoreva kuti haisiri mafigures. So prophecy is a line Prophecy iline which has waymarks. ine ma-waymarks. And if it's a line that's got waymarks, Kana iri line ine ma-waymarks, then you're forced to understand saka unomanikidzirwa kunzwisisa these humanitarian crises ma-humanitarian crisis occurring ari kuitika in a prophetic framework, muframework iri prophetic or it's just noise. kana kuti ingori noise. If it's noise, that's fine. Kana iri noise zvakanaka. If it's prophetic, Kana zviri and I prophetic, think all of you have in some shape or form said that these issues are prophetic, mese mati nyaya idzi dziri prophetic. the dynamics or the control isn't prophecy or morality. Dynamic kana kuti chinocontrol haisi prophecy kana morality, It's waymarks. ma-waymarks. And the primary waymark we have, Primary waymark yatinayo 1989, 1989, 2001, 2001, Sunday law, Sunday law. and we're somewhere here. Tiri pano apo. And I know we've got waymarks in there, Ndozva kuti tine ma-waymarks mukati umu. but if you're going to begin the struggle in Ukraine, Asi kana uchitangira In what makakatanga year? ekuUkraine mugore ripi? no, in what year? Mugore The ripi? bad year. Gore rakashata. In 22, Muna you're 2022 going to come up with strange answers uchauya nemhinduro dzisingaiti. because Putin will remind you Nekuti Putin anokurangaridza of what? chii? The war didn't begin in 22. Hondo haina kutanga muna 22. This is the culmination Uku ndo kwangu kuzadzikisa of what, we'll say, the West has been forcing Russia to do. zvanga zvichimanikidzirwa veRussia kuita nevekuWest. That's their narrative. Ndo narrative yavo. Go to the left, Ukaenda and what did they tell you? nevekuleft vanokudza kuti kudii. That narrative is false. Narrative iyoyo ndeyekunyepa. Forgive me if you don't agree, but all of you believe that. Kana musingatendani nazvo ndiregererei, asi mese munotenda izvozvo. 99% of us. Vakawanda venyu 99%. It's really easy Zviri nyore if you start asking questions about morality to make grave mistakes. mukatanga kubvunza mibvunzo yemorality kuita mamistakes asingaiti. Why do we do that? Sei tichidaro? Why do we go to this morality thing?
sei tichidzokera kunyaya yekuti morality, Nature, nature, religion, Christianity, chitendero, chikristu, SDA roots, midzi yeSDA, fast brain. fast brain. It's because we define Inyaya yekuti tinodefina our humanity in positive terms. umunhu hwedu We're nenzira dziri supposed to be positive. good. Tinofanira kunge tiri vanhu vakanaka. So anybody that causes harm Saka munhu wese anokonzeresa harm for whatever reason zvisinei nereason ipi becomes bad. anobva ava munhu akashata. And if we live in that framework, Kana tichigara muframework iyoyo we might think we're morally righteous, togona kufunga kuti morally tiri righteous, but you end up coming to strange ideas. unopedzisira kuuya papfungwa dziri strange. What happens Chii chinoitika if you stick to the prophecy? kana ukaramba uri paprophecy? What does that make you? Zvinokuita kuti uve chii? It makes you bad. Zvinokuita kuti uve munhu akashata. People say you're bad Vanhu vanoti uri munhu akashata because you don't care about whom? nokuti hauna basa nei. Killing whom? Kuuraya Women madzimai and children. nevana. That's where you get to it. And then they say Vanobva vati chii? you're opposing the message Uri kupikisa message. because radical feminists don't Nekuti bear maradical arms. feminists havatakuri pfuti. It's not in their nature to do so, Hazvisi munature yavo kuita izvozvo. or some variation of that theme. Kana imwe variation yetheme iyoyo. So let's summarize. Ngatisamaraizei. All of these topics Matopics ese are a aya continual theme. itheme iri kuenderera mberi. We didn't speak about radical feminism, Hatina kutaura nezveradical feminism. left wing, right wing. Left wing, right wing. You're going to come to wrong conclusions if you don't have these ideas as a foundation Kana usina ma-ideas aya sefoundation uchasvika pama-conclusions asingaiti. on which to base conclusions of other subjects. Ekubhesa ma-conclusions emamwe ma-subjects. Second Amendment Amendment is yechipiri not a right to bear arms. haisi right yekutakura bvute. It's an explanation of human nature Itsanangudzo yechimiro that you chemunhu will defend yourself. kuti uchazvidefend. Do you defend yourself 24/7? Unozvidefenda 24/7. Sure you do. Hongu I've spoken to a couple of people. ukataura nekusangana It's nevanhu called your wakati immune kuti, system. Immune And system in yako. English, Muenglish at least part of that immune system, they call what? part yeimmune system iyoyo vanoiti chii? Killer cells. Ma-killer cells. They might add some other words to it. Vanogona kuisa mamwe mavara kwazviri. They've got one function in life: Zvine function imwe chete to muupenyu seek, destroy, and kill. yekutsvaka, kudestroya nekuuraya. And that's built into your system. Zvakavakirirwa musystem yako. Why won't you turn the other cheek to a virus or a bacteria? Sei usingapi rimwe dama kuvhairasi kana kubhakteria? Don't you do that? Unozviita sei izvozvo? Why did you get vaccinated Sei and makavaccinate kill all of those poor vaccines that invade you, muchiuraya mavhairasi ese aya anokupinda maari? who are looking for a warm, cozy place to live? Ari kutsvagawo nzvimbo yakanaka yekurarama. You say, not in Munoti my house. kwete mumba mangu. How selfish is that? Sei zviri selfish zvakadii So- izvozvo? I made that point. Ndataura pfungwa iyoyo. Then we had a question Tava nemubvunzo about the rights and wrongs ezvakanaka of what's nezvakashata going on zvezviri kuitika in Europe kuEurope and we'll say Asia or the Totally. Middle East. Asia kana kuti kuMiddle East. And it's very easy if we're not careful Zviri nyore kana tisiri careful to say this movement should take the high moral ground. kuti movement inofanira kutora moral ground yepamusoro.
not worry about this army or that army or their ideologies. Kwete kuti awari nearmy iyi kana army iyo nemaideology Why avo. are you not raising your voice Sei musiri kusimudza mazwi in enyu defense mukudefenda of whom? ani? Humanitarian crisis of whom? Humanitarian crisis ani? Women and children, Emadzimai nevana. because they're the ones that get hurt the most. Nekuti ndo vanonyanya kuvadzwa. Why are you silent on that? Sei makanyarara pane Why izvozvo? don't you have a movement position on that? Sei musina movement position pamusoro paizvozvo? And your answer is Mhinduro yenyu ndeyekuti silence. So runyararo. all I want you to show in that response to that question, Mukupindura mubvunzo uyu, zvandachida kungoratidza, you can raise your voice, mugona kusimudza mazwi you can enyu, pay, you can give support mugona kubhadhara muchisapota materially, mamaterials, emotionally, through prayer, maemotions muchivanamatira. that you're saddened by the human cost of all of that. Munorwadziwa necost yevanhu The vanofa mune zvese izvi. That's fine. But it Zvakanaka asks izvi. for the movement's position. Asi uyabvunza position And you yemovement. can't address that issue Haugoni kuadresa issue iyoyo without understanding why this warfare is going on. usina kunzwisisa kuti sei hondo iyi iri kuitika. To have an understanding of the protagonist, who are in the right, who are in the wrong, Kunzwisisa kuti ndiani ari kudivi rakanaka, ndiani ari kudivi risiri iro. who are defending themselves and who are attacking. Ndiani ari kuzvidefenda, ndiani ari kuataka. And when you do that, Ukaita izvozvo, I'm not so sure it's easy to give this easy movement position. handifungi kuti zviri nyore kungopa position yekuti movement ine position To me, yakati. it becomes more complicated. Kwandiri zvinobva zvava It's complicated. easy to say Zviri nyore it's kuti wrong for zviri wrong women and children to kuti madzimai suffer. nevana vatambure. We could all agree with that. Togona kutenderana neizvozvo. I don't know what percentage it is, Handizivi kuti percentage ipi but the Ukrainian army kuti hondo has got a yekuukraine very high proportion of women compared to almost any other army except Israel. kuti ine vakadzi vakawanda than imwe army ipi kunze kwekuIsrael. My guess is Israel's got a high proportion of women. Kupembera kwangu ndekuti Israel ine madzimai akati wandei. So when we start talking about the Ukraine Patinotanga kutaura and the nezveukraine humanitarian crisis in the necrisis Ukraine, iri humanitarian iri kuitika kuUkraine, those women aren't just standing by, madzimai ava havana kungomira padivi. they're combatants, they're fighting, Mauto vari kurwa, either physically, either zviri physical but definitely emotionally. asi emotionally. So to me, the whole thing is not that straightforward if we want to start talking about movement positions on things. Kwandiri zvinhu izvi hazvisi zvinonyatsoti twasa kana tichida kutanga kutaura nezvema-movement position. It's good to say Zvakanaka we're kutaura sorry for all the deaths, tichiti tine urombo nendufu dzese idzi dzaitika, but I'm sorry for all of the deaths. asi ndine urombo nendufu dzese. Why should I be more sorry about these ones? And I don't mean that in a heartless way. Sei ndichinyanya kuzofila sori kwendufu idzi, handizvirevi I'm hangu not unsympathetic to what's going on there. handisi kunzwira tsitsi kune zviri kuitika uku. But the question gave it in a framework. Asi mubvunzo aupa uri muframework. And when I look at the framework, Kandotarisa framework, this is the framework of the great controversy, iframework yehondo huru, where pieces on the chessboard apo mapisi ari paboard rechess are now going to be put in place to defend something. akuchizoiswa panzvimbo kuti adefende chimwe chinhu. And this is not a new concept. Haizi concept itsva. Who's protecting you? Ndiani ari kuchengetedza people. iwewe?
vanhu vaMwari in Ukraine. kuUkraine. King of the South is, King of the South ndiye. and many of us find that conceptually hard to believe because we're in this warfare. Vakawanda vanoona vasingagoni kuzvifunga nekuti tiri muhondo iyi. And we live on the wrong side of the line. Torarama tiri kudivi risiriro reline. And it can become confusing Zvinogona kuzoticonfusa unless you stick to the rules. kunze kwekuti ukaramba wakanamira kumarules. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene It's tinokutendai. my hope and prayer Chishuvo changu nemunamato wangu despite speaking about sensitive subjects kuti zvisinei nekutaura nemasubjects ari sensitive in an objective way, nenzira iri objective, that people may be offended or hurt. kuti vanhu vanogona kuofendwa kana kurwadziswa. It's not my intention that should happen, and I know it's not yours, Lord. Haisi intention yangu kuzviita, ndinoziva kuti haisi intention yenyu Mwari. But as we discuss Asi our kutaura emotional response to what's going on all around us, ma-emotional response ezviri kuitika zvakatitenderedza, help each of us tibetserei tese behave like you have to behave, kuti tibehave sezvamunofanira kubehava muchiita, to put morality in its true framework. kuisa morality muframework yayo yazvokwadi. When we do that, Patinoita izvozvo, we can better understand the great controversy from your perspective. tinogona kunzwisisa zviri nani hondo huru kubva We can paperspective better yenyu. understand why you have allowed Tinogona kunzwisisa zviri nani sei makabvumira and participated in uye kuparticipata your humanitarian crisis. muhumanitarian crisis yenyu. In Jesus' name, Muzita raJesu. amen. Amen.